Very good afternoon to all of you. Welcome back in series of lectures, building, construction and drawing. Okay. In previous session, I have given one assignment to you. Okay. In that, you have to design and draw the dog-legged staircase. And in that case size was given as a 2.5 meter by 4.5, and also given that floor to floor height as a 3 meters. Okay. Here, firstly, dog-legged staircase means in that whatever flights are there, those flights are running through opposite sides. Okay, means in a 180 degree. And whatever two flights are there, in between two flights, we don't have to leave any kind of space. Okay, so such type of staircase is nothing but the dog-legged staircase. So how to design it? Firstly, roughly we have to draw one sketch. Okay, here I will consider this is the width as a 2.5 meter and this is the length as a 4.5 meter. Okay. Then here whatever case size is given is nothing but the clear dimension is given from inner side. ओके, याच्या काय दोन साइड आहेत आतमधल्या, ह्या दोन्ही साइड मधलं किंवा ह्या दोन साइड आहेत त्याच्यामधलं क्लिअर डायमेन्शन दिलेलं असते. त्याच्यामध्ये वॉल थिकनेस वगैरे आपल्याला कन्सिडर करायची गरज नाही. ओके, दिस इज द क्लिअर डायमेन्शन इज गिवन. ओके, सो firstly we have to go for the deciding the width of flight. Okay, firstly we have to go for width of flight. Width of flight is equals to total width of the staircase divided by 2, because of in dog-legged staircase 2 flights are there. Okay, means 2.5 divided by 2 is equals to 1.25 meter will be there. Okay, then after that, suppose whatever two flights are there are like this. Okay, one side 1.25 meter, another side 1.25 meter. Then we have to decide the opening. Okay, from which side we have to provide the opening. इकडून सोडणार आहे का इकडून सोडणार आहे ते डिसाइड कशावरून करायचं आहे आपल्याला. जो काय आपली टोटल बिल्डिंग आहे त्या बिल्डिंगच्या नुसार कुठून कुणीकडून आपल्याला काय ऍक्सेस प्रोव्हाइड करता येतोय ते बघायचंय. एक तर बाहेरच्या साईडनं प्रोव्हाइड करायचंय का आतमधल्या साईडनं प्रोव्हाइड करायचंय. ओके, म्हणजे जे काय आपण ऍक्सेस प्रोव्हाइड करतोय की बाबा स्टिअरकेसला, एक तर आतमधल्या साईडनं पण प्रोव्हाइड करू शकतो किंवा बाहेरच्या साईडनं पण प्रोव्हाइड करू शकतो, की ते डिपेंड करते की बाबा नंबर ऑफ स्टोरी बिल्डिंग किती आहे. नंतर पुन्हा आपण त्या बिल्डिंग मध्ये वरचे जे काही नंबर ऑफ फ्लोर्स आहेत ते रेंटवरती देणार आहे का नाही, म्हणजे कुठल्या पद्धतीने आपल्याला व्यवस्थित वाटेल त्या पद्धतीने काय करायचं आपल्याला तर ऍक्सेस सोडायचा. समजा तुम्ही इथून ऍक्सेस सोडणार असाल इकडून. ओके, म्हणजेच काय इथं फर्स्टली यू हॅव टू गो फॉर दी लिव्हिंग सम होरिझॉन्टल स्पेस ऍट धिस साइड एज वेल एज ऍट अनदर साइड. म्हणजेच काय जे काही लँडिंग्स आहेत त्या लँडिंग तुम्हाला इकडं सोडाव्या लागणार आहेत.
ओके. जनरली त्या लँडिंग ज्या आहेत त्या किती बघा, जेवढी काही विड्थ ऑफ स्टिअर आहे तेवढी आपल्याला लँडिंग सोडावं लागते, किंवा कमीत कमी किती आहे 0.8 मीटर, 85 मीटर, 0.85 मीटर आपल्याला काय करावं लागते, तर इथलं लँडिंग सोडावी लागते. तर मग जर काही कन्सिडर केलं आपण याच्यामध्ये, वी हॅव टू अज्युम इट. ओके. whatever width is there of the landing is 1 meter. इकडून 1 मीटर वरती किंवा इकडून 1 मीटर वरती काय करायचे आपल्याला, लँडिंग सोडायचे म्हणून आपण असं डिसाइड करू, किंवा बिफोर गोइंग टू दॅट वी हॅव टू अज्युम the rise and trade. Second thing is assume rise as a 150 mm. ओके. राईज किती आपण अज्युम केलाय, 150 mm अज्युम केलेला आहे. Why it is so? Because of in residential building it will be, we can provide in between 150 to 180 mm. Okay. Generally in residential building we are trying to provide rise as a more as compared to the public building, and trade as a 230 mm or maybe 250 mm. It depends. Okay, how many number of steps we are going to provide it. Okay, once we assume the rise 150 mm, then we will be able to determine the number of risers. Okay, so here we know that, what we know that here, whatever building height is there or whatever floor to floor height is there from this flooring to next flooring, we know that that is a 3 meter. Floor to floor height is given here 3 meters. That is nothing but the 3000 mm. Okay, so in this space we have to determine how many risers will be there. Okay, we have decided here rise as a 150 mm. एकाची जर काही समजा 150 mm असेल तर 3000 mm व्हर्टिकल डिस्टन्स असेल तर किती बसतील, म्हणजेच काय आपण इथे कन्सिडर करूया नंबर ऑफ riser. Here also riser will write. Okay, assume riser as a 150 mm. Riser is equals to, sorry, only rise is लिहा, riser ला जाऊच नका. Riser is nothing but it is an element. Okay, and rise is nothing but the distance. Okay, number of rise, total floor to floor height divided by rise, okay, is equals to total floor to floor height is 3000 mm. Okay, divided by rise is nothing but the 150. So you will get here 20 numbers. Is it correct? Sir, आम्ही असं केलं number of risers required in height divided by 2. Divided by 2 केलं का? म्हणजे 3 divided by 2 केलं अगोदर. Okay. नंतर 10. It depends. ह्याच्यामध्ये काय होतं बघा, जर काही तुम्हाला मिड लँडिंग जे आहे ती लँडिंग कुठे ठेवायची बाबा, एका फ्लाइट मध्ये तुम्ही जास्त नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोव्हाइड करू शकता, दुसऱ्यामध्ये कमी प्रोव्हाइड करू शकता, किंवा दोन्हीमध्ये समसमान प्रोव्हाइड करू शकता. देयर इज फ्लेक्झिबिलिटी. ओके, याच्यामध्ये असं काही नाही की बाबा याच्यामध्ये तुम्ही 11 प्रोव्हाइड केले तर ह्याच्यात 9 प्रोव्हाइड केले, काहीही फरक पडत नाहीये, किंवा ह्याच्यामध्ये 10 ह्याच्यामध्ये 10 प्रोव्हाइड करा. ओके,
इट डिपेंड्स, त्याच्यावर ते डिपेंड करते की बाबा तुम्ही लँडिंग जे आहे ते कुठल्या पोझिशनला प्रोव्हाइड करताय, त्याच्यानुसार मग तुम्ही काय करू शकता, तर फ्लाईट मधल्या स्टेप्स ज्या आहेत त्या व्हॅरी करू शकताय. ओके, सो हिअर नंबर ऑफ रायझर किती झाले बाबा, इथं 20 नंबर झाले. ओके, टोटल 2 फ्लाइट्स आर देअर. ओके, सो नंबर ऑफ राइज इन अ फ्लाइट, एका फ्लाइट मध्ये किती होतील मग, किंवा ह्याच्यामध्ये काय म्हणूया आपण कन्सिडर करूया इथं, कन्सिडर before this we have to go for the consideration of number of flights. Consider number of flights. Two. Okay, also you can consider here height of each flight, height of each flight is equals to floor to floor height divided by number of flights. So here you will get 3000 divided by 2 is equals to 1500 mm. Okay, then after that here you can go for also determining the number of rise in a flight is equals to how many, total 20 numbers are there. Okay, means 20 divided by 2 will be 10. Number of rise in a flight will be 10. Okay, and you know that one formula, that is trade, number of trade. Number of trade is equals to number of rise minus 1, and this formula is applicable for a flight. एका फ्लाइट साठी ऍप्लिकेबल आहे. 2 फ्लाइटचं जर काही तुम्ही कन्सिडरेशन केलेलं असेल नंबर ऑफ राइज आणि त्याच्यामधून 1 मायनस करताय तर ते चुकीचं आहे. मग जेवढे नंबर ऑफ फ्लाइट आहेत तेवढे नंबर त्याच्यातून वजा करावे लागतील. जर काही समजा तुम्ही टोटल नंबर कन्सिडर करायला राईज मधले, ओके, राईजचे जे काही टोटल नंबर आहेत ते कन्सिडर करायला, तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ फ्लाइट्स किती आहेत, 2, तर इथं तुम्हाला काय करावं लागेल, 2 मायनस. नंबर ऑफ फ्लाइट्स 3 असतील तर इथं 3 मायनस करावं लागेल. कशातून, नंबर ऑफ राईज मधून. ओके, इट डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ फ्लाइट्स. एका सिंगल फ्लाइट साठी काय आहे, हे फॉर्म्युला ऍप्लिकेबल आहे. ओके, नंबर ऑफ ट्रेड्स किंवा इथं मेन्शन करा नंबर ऑफ ट्रेड्स in a flight, be specific. Okay, is equals to number of rise in a flight minus 1. Okay, so you will get here number of trade in a flight is equals to number of rise in a flight is 10 minus 1 is equals to 9 trades will be there. Okay, once you get the number of trades in a flight, okay, then after that you have to go for the assuming the trade width. Assume trade as a 230 mm, or maybe you can go for the 250 mm also. As per the requirement नुसार ज्या काय रिक्वायरमेंट आहे त्याच्यानुसार तुम्ही काय करा, कन्सिडर करा. एक तर 230 mm कन्सिडर करा, एक तर किंवा 250 mm कन्सिडर करा. ओके,
You can go for 250 mm. Okay, why it is so? Because of whatever space available is there, it is more. Okay, so you can go for the thread as a 250 mm. Okay, तर 230 ला जावा, 240 ला जावा किंवा 250 ला जावा. ऍज पर दी रिक्वायरमेंट नुसार तुम्हाला काय करायला लागेल, तिथं जशी कंडिशन असेल त्या पद्धतीने तुम्हाला तिथं जायला लागेल. ओके, बघा मग इन प्रिव्हियस केस हिअर, before going to decide the landing width, firstly we go for the assuming the rise. Okay, after assuming the rise, we determine the number of rise. Okay, then after that number of rise for the flight, and then we have determined the number of threads in a flight. Okay, so once we know here how many number of threads will be there in a flight, according to that we have to go for the decide the width of the flight. Okay, आता इथे किती बाबा 9च आहेत, नंबर ऑफ ट्रेड जे आहेत ते एका फ्लाइट मध्ये 9 आहेत. मग जर काही समजा फॉर फ्लाइट, or we can write here also, for a flight required length, for a flight required length is equals to, how to decide that required length? By using the number of threads. Okay, number of threads and multiplying the Thread. width of thread. Okay, multiplied the width of thread, or only you write their thread. Thread. Okay, so here number of threads 9 into 250 will be how much? 2250. 20 to 50 mm. This much length is required from 4500 mm. Okay, also if you want, you can increase that thread as a 260 mm or 270 mm also. Okay, किंवा एकतर या पद्धतीने जावा, किंवा असं डिसाइड करा की बाबा इथं काय आहे, इथून किती ठेवलेलं आहे आपण, विड्थ जी आहे एका फ्लाइटची किती ठेवलेली आहे आपण इथं, ही जी फ्लाइट आहे याची विड्थ किती आहे, 1.25 मीटर आहे, 1.20. 25 मीटर आहे. ओके, इकडे पण 1.25 मीटर आहे. जर जेवढी आपण विड्थ ठेवतोय आपण फ्लाइटची, तेवढी जर काय आपण, if we go for the provision of the landing up to that much, okay, then it will be better. So we have decided to keep width of flight as a 1.25 meter. According to that, at least that much width of landing we have to provide. Okay, so from both the sides we can leave the distance of 1.25 meter, 1.25 meter. Okay, otherwise I will use another color here. You will get the things very clearly. Okay, then after that, from another side also we are going to leave distance which is equals to the width of flight, that is nothing but the 1.25 meter.
1.25 meter. Okay, so whatever remaining distance is there, how much remaining distance is there? 1.25, 1.25, that is nothing but the 2.5. Remaining distance is there 2 meter. बरोबर आहे का बघा रे? In that 2 meter distance, you have to accommodate how many number of treads? 9 number of treads 9. to accommodate. Okay, if you go for here, 2000 divided by 9 is equals to how much? 2.2 ना? Yes, sir. हाँ, किती? 222. 220 ना? 2. Okay, 220 mm will be 222. एका ट्रेडची विड्थ किती असेल तर 220 mm होऊन जाईल तिथं, बरोबर आहे का नाही? बट 222, sir. 222 काहीतरी समथिंग अप्रॉक्सिमेशन विल बी देअर. ओके, अप्रॉक्सिमेटली वी विल से 220, बट इट शुड बी मोर दॅन 230 mm. ओके, ही जी काय आहे आपण ट्रेड जे ठेवतोय ते कमीत कमी 230 mm 9 इंचाची तर ठेवायला पाहिजे. ओके, म्हणजे की जेणेकरून आपण त्याच्यावरती पाय जो आहे तो व्यवस्थित ठेवू. मग काय करायला लागेल तुम्हाला? व्हॉट एव्हर लँडिंग यू हॅव प्रोव्हाइडेड हिअर फ्रॉम बोथ दी साइड्स, that you have to reduce. Okay, means you can go for the 1.2 or 1.1 also from both the sides. एक तर या मार्गाने जावा किंवा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जावा तुम्ही. Whatever we are doing now, it is depends on how you are going to think. Okay, म्हणजे कुठल्या पद्धतीने तुमचं डोकं चालतंय त्या पद्धतीने तुम्ही जावा. याच्यामध्ये काही बरोबर काही चुकीचं नाही याच्यामध्ये. ओके, की बाबा तुम्हाला एकतर ट्रेड अज्युम करून जावा किंवा लँडिंग तुम्ही अज्युम करा एवढी पाहिजे आपल्याला आणि त्याच्यानुसार मग पुन्हा ट्रेडला जावा. परंतु ट्रेड जो आहे तो कमीत कमी 230 mm चा पाहिजे, त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर चालेल. आणि त्याच्यामध्ये पण नंतर पुन्हा ओके प्रॅक्टिकली विचार करून आपल्याला काय करायचे तर ती विड्थ जी आहे ती ठरवायची, जेणेकरून जे काही आपलं मेसन वगैरे असतात बघा त्यांच्याकडे जे काही फॉर्मवर्क असते, लाकडाचं जे काही साचे वगैरे असतात त्याचा विचार करून आपल्याला काय करायचंय तर ते ठरवायचंय. सहसा तरी आपण डिझायनिंग मध्ये किंवा अनालिसिस मध्ये आपल्या बीमच्या साईजेस, कॉलमच्या साईजेस किती पण येऊ शकतात. त्याच्यामध्ये 240 mm येईल किंवा 250 mm येईल, परंतु ती आपण डिसाईड करत असताना इंचामध्ये एकतर 9 इंचाची, 12 इंचाची, 15 इंचाची किंवा 18 इंचाचा कॉलम आपण प्रोव्हाइड करतो. ओके, का तर त्यांच्याकडे जे काही साचे आहेत ते त्याच फॉर्मॅटमध्ये अवेलेबल असतात जनरली, त्याच्यामुळे आपण ते काय करतोय तर तेवढाच प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतोय. ओके, तर ऍज पर दी सुटेबिलिटी प्रमाणे काय करायचंय आपल्याला जायचंय. त्याच्यामध्ये कुठलं प्रेफर करताय मग बघा, 230 पेक्षा तर जास्त पाहिजे किंवा 230 mm अज्युम करा. जे काय रिमेनिंग राहिलेलं जे काय डायमेन्शन आहे ते दोन्ही साईडला तुम्ही ऍज अ लँडिंग म्हणून लेफ्ट करा, काही प्रॉब्लेम नाहीये. ओके, किंवा असं म्हणूया फॉर अ फ्लाइट assume trade as a 230 mm. Okay, so length required for flight is equals to 9 into 230 will be किती रे? 20, 70. 20, 70. 70 mm. Okay, you have to left this much distance for provision of the flight. Okay, 2070, that dimension you have to deduct from 4500 mm
whatever remaining distance is there, that remaining distance you have to provide for landings at either side. ओके, जे काय असेल ते डिवाइड करून इकडं निम्म प्रोव्हाइड करायचं त्याच्यामध्ये. ओके, समजलं का हे सगळ्यांना? इज देअर एनी प्रॉब्लेम? येस. बाकीचे आहेत का रे बाबांनो कोण? यस सर. हा, समजते का संकेत? यस सर. ठीक, या पद्धतीने जरी गेलं तरी चालेल, किंवा मग तुम्ही लँडिंग सोडली आहे, रिमेनिंग डिस्टन्स आहे, त्याच्यावरनं मग नंतर पुन्हा नंबर ऑफ ट्रेड्स किती आहेत त्याच्यानुसार तुम्ही त्याची विड्थ जी आहे ती ठरवू शकताय. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये कुठंतरी एखाद्या साईड असं नसायला पाहिजे की बाबा प्रत्येक ट्रेड जे आहे त्या प्रत्येक ट्रेडचं जे काय डायमेन्शन आहे ते युनिफॉर्म असायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये व्हॅरिएशन नसायला पाहिजे. प्रत्येक ट्रेड जे आहेत त्या 230च्या एक जे आहे ते 222 किंवा 220 ची येते, असं असायला नको आहे. ओके, एखाद्या वेळेस लँडिंग जे आहे त्याच्यामधलं डायमेन्शन कमी करा थोडस. ओके, परंतु ज्या काही नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत त्या नंबर ऑफ स्टेप्सला युनिफॉर्मच डायमेन्शन प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न करा. ओके, दिस इज अबाउट दी प्लॅन. ओके, प्लॅन ड्रॉ करत असताना या पद्धतीनं जायचंय तुम्हाला. Once you drawn the plan, then after that you have to go for the drawing a section. Okay. Here I will consider here. This is the plan. By considering the plan only, you have to go for the drawing of a section, and while drawing the section you have to take due care. Few things are there, those you have to consider it. And in between these, here number of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, 9 numbers will be there, na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You have to divide that length into the 9 numbers, so you will be able to draw the threads. Okay, whatever the horizontal distance is there in between two lines indicates as a thread, and whatever lines are there, these lines whatever I am drawing, okay, these line indicates as a rise. Okay, also you have to show their up and down. कुठून कुणीकडं शो करणार आहे अप अँड डाऊन ते पण तुम्हाला इथे इंडिकेट करायला लागेल. ओके, ऑल्सो यू हॅव टू राईट देअर UP अप. ओके, म्हणजेच काय तुम्ही इथं डोर वगैरे प्रोव्हाइड केलं आणि इथून वरती जाणार आहे, नंतर पुन्हा इथून तुम्ही या पद्धतीने इकडे जाणार आहात. ओके, सो total dimension is there 2.5 meter. And here 4.5 meters. Okay, with respect to the plan you have to draw the section, means just you have to draw the
reference lines first with respect to like this. Okay. Then after that, you have to take the reference each and every line. And while drawing these reference lines, just you have to draw the faint lines. Those lines will not be observed by naked eyes. Okay. उघड्या डोळ्यांनी त्या लाईन्स आपल्याला दिसता कामा नये अशा पद्धतीने काय करायचे तर त्या ड्रॉ करायच्या आहेत. फॉर रेफरन्स ओनली वी आर गोइंग टू यूज. This is the final one. Okay. Then after that, here you have to consider this is an ground floor level. Okay. I will keep some distance. Okay, here flooring is there. From this flooring, we have to go for the drawing section of staircase. Okay, so by considering the actual dimension and given scale, we have to mark the initial point and final point. Okay, maybe here we will consider floor to floor height is up to this point, and that is 3000 mm. फ्लोर टू फ्लोर हाइट किती आहे 3000 mm ठेवलेले आहे आपण इथं. ओके, and that we have to divide it into the how many number of steps? 20. Okay, because of we have assumed the rise as a 150 mm. ही जी काय लाईन आहे ह्या लाईन वरतीच काय करा मार्किंग करून घ्या 20 नंबर्स. ओके, म्हणजेच काय करायचंय 150 जिथपर्यंत येईल तिथून काय करायचंय आपल्याला तर मार्क करून घ्यायचंय 1 2 3 4 like that.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 and 20. Okay, whenever you are using scale it will be even. Okay, so you have to mark here dividation of the फ्लाइट कुठून डिवाइड केलेले आहे ते फ्लाइट आपल्याला मार्क करायला लागेल किती से मिड पॉइंटला आहे म्हणजेच किती इथून 10व्या नंबर. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10 बरोबर इथं तुम्हाला काय करायला लागेल इथं मिड लँडिंग प्रोव्हाइड करायला लागेल. सॉरी, you have to go for the provision of the mid landing. Okay, now how to draw it. काय करायचंय, अतिशय साधी सिंपल प्रोसिजर फॉलो करायची. नाउ यू हॅव दी ट्रेड माहिती आहे तुम्हाला, फक्त राईटच्या लाईन ड्रॉ करायच्या. हे जे काही तुम्ही ड्रॉ केलेलं आहे इकडं रेफरन्स पॉइंट्स त्याच्या थ्रू काय करायचे, फक्त लाईन ड्रॉ करायची जिथं रिक्वायर्ड आहे तिथं. आता पहिली आपल्याला स्टेप ड्रॉ करायची म्हटल्यानंतर आपल्याला काय करायला लागेल बघा इथं. फर्स्ट स्टेप आय एम गोइंग टू ड्रॉ हिअर. ओके, उभं झालं, हे काय झालं राईज झाले. ओके, किती आहे 150 mm. तर इथला आपल्याला ट्रेड आपल्याला दाखवायला लागेल, शोन करायला लागेल. ओके, इथला ट्रेड झाला इथं, नंतर पुन्हा राईज झाला इथपर्यंत, नंतर पुन्हा काय शोन करायला लागेल तुम्हाला इथं ट्रेड शोन करायला लागेल. ओके, नंतर पुन्हा थर्ड पॉइंट कन्सिडर करून नेक्स्ट दोन लाईन ज्या आहेत त्याच्यामध्ये काय करायला लागेल, एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करायला लागेल. ओके, then after that 1 2 3 4 then here 5 6th 7 8 काहीतरी गडबड झाली बरं का त्याच्यामध्ये. हा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Ha, it's correct. Just I have to draw one line here like this. Okay, you can draw vertical lines. ज्या काही लाईन आता रिक्वायर्ड आहेत तेवढ्या काय करायचे तुम्हाला इथे तर डार्क करून घ्यायच्या आहेत. like this. Okay, 1 minute. In this way you have to go for the drawing the steps. Similarly you have to draw for next flight also. Okay, here first flight, first step will be here, then after that second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, then 9,
and this will be the last one. Here, such type of figure should be there. ओके, म्हणजे हे दोन जे काय राईज आहेत हे राईज दोन्ही इथं मिड लँडिंगच्या इथे यायला पाहिजेत या पद्धतीने, तर आणि तरच तुमचा जो काय काढलेला सेक्शन जो आहे तो बरोबर आहे असं म्हणू शकतोय आपण. ओके, देन आफ्टर दॅट फ्रॉम धिस साइड this is the landing, this is the mid landing. Okay, so here ह्याच्यामधला कुठला पार्ट तुम्हाला आता रिक्वायर्ड आहे? हा लाल न जो काय ड्रॉ केलाय तेवढाच रिक्वायर्ड आहे, अदरवाइज ह्या ज्या काय दुसऱ्या लाईन्स आहेत त्या काय जस्ट रेफरन्स लाईन आहेत. ओके, दीज लाईन्स वी कॅन इरेज इट लाईक धिस. ओके, and then after that you can go for the drawing or the showing the details. इथून काय बाबा स्ट्रेंजर किंवा सॉफ्ट जे काय आहे ते तुम्ही इथून काय करू शकता तर शोन करू शकता. हा लँडिंगचा बॉटम पोर्शन आहे. ओके, नंतर पुन्हा इथून इथपर्यंत असं या पद्धतीने काय करू शकता तर तुम्ही शोन करू शकता. ओके, अँड ऑल्सो इन धिस यू गो फॉर दी ड्रॉइंग दी कॉन्क्रीटिंग मटेरियल. ओके, हा जे काही पार्ट दिसतो याच्यामध्ये काय करायचं तुम्हाला तर कॉन्क्रीट मटेरियल फिल करायला जायचंय. तर हे कॉन्क्रीट मटेरियल फिल करत असताना काय काळजी घ्यायची बघा, जो काही तुम्ही सेक्शन ड्रॉ करणार आहे, हा जो काही सेक्शन ड्रॉ केलेला आहे त्याची सेक्शन लाईन कुठून कट झालेली आहे? एकतर सेक्शन लाईन जी आहे ती इकडून कट झालेली आहे का इकडून कट झालेली आहे. समजा मी इथून असं सेक्शन लाईन कन्सिडर केलेलं आहे, दिस इज द सेक्शन लाईन. ओके, आणि मी बघत असताना कोणीकडून तर इथून इकडल्या साईडला बघतोय. I'm considering like this. Okay, means I have to remove this part and just I have to observe from this side to another side. Okay, so here इथं काय आहे? अप आहे. अपच्या साईडला इथंच कुठपर्यंत दिसणार आहे? तुमची हाईट किती असणार आहे बाबा? 5 फूट 6 फूट 5.5 फूट जी काय हाईट असेल तिथपर्यंत जेवढ्या काही नंबर ऑफ स्टेप्स येणार आहेत, पायऱ्या येणार आहेत, फक्त आणि फक्त त्याच्याच मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे तर तिथं कॉन्क्रीटिंग मटेरियल जे आहे ते फिल केलेलं शोन करायचंय. आणि ह्या ज्या काही लाईन्स आहेत ह्या सगळ्या लाईन ज्या आहेत ह्या डार्क आल्या पाहिजेत. तिथून पुढच्या ज्या काही सगळ्या लाईन्स असतील ह्या, ओके, whatever these lines are there, these lines you have to draw to be dotted one. ओके, ह्या सगळ्या ज्या लाईन आहेत त्या कसल्या डॉटेड लाईननी शोन करायचं, लक्षात ठेवायचं. कशासाठी? कारण तुमची आई साईड जी आहे ते कुठपर्यंत आहे? तुमच्या डोळ्याची जी काही सेंटर पॉइंट आहे तिथपर्यंतच तुम्हाला दिसणार आहे, तिथपर्यंतच तुम्हाला काय करायचं हे डार्क शोन करायचंय. आणि रिमेनिंग राहिलेल्या ज्या काही हे लाईन्स आहेत ह्या सगळ्या डॉटेडने शोन करायच्या. डॉटेड मध्ये पण तुम्ही इथं नंतर पुन्हा कॉन्क्रीटीकरण शोन करू शकता, मे बी नो इश्यू अबाउट दॅट. ओके, किंवा बलुस्टर वगैरे शोन करायचंय तर तुम्ही इथं शोन करू शकता. किती बाबा हाईट आहे त्या बलुस्टरची? मे बी 0.75 मीटर आहे. किंवा इथं एखादी आरसीसी पडदी असेल तर आरसीसी पडदी वगैरे तुम्ही काय करू शकता तर इथं शोन करू शकता. ओके, लाईक दिस. Okay, in this way you can go for the designing the
सेक्शन अँड प्लॅन ऑफ द डॉगलेगड स्टेअरकेस. ह्याच्यामध्ये पण तुम्ही कॉन्क्रिटीकरण जे आहे ते ह्याच्यामध्ये शोन करू शकता. याच्यामध्ये किंवा जर काही डिझायनिंग वगैरे तुम्हाला शोन करायचं असेल तर याच्यामध्ये डिझाईन करू शकता, किंवा बलुस्टर शोन करायचे असतील तर बलुस्टर शोन करू शकता याच्यामध्ये. ओके, लाईक धिस. Is there any doubt? And in section you have to write or you have to mention as much as details. जे काही डिटेल्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचे ते कशामध्ये, फक्त आणि फक्त सेक्शन मध्ये लिहायचे. ह्या प्लॅन मध्ये जास्त काही ड्रॉ करत बसायचं नाही, किंवा जास्त काही तुम्हाला डायमेन्शन शोन करायचे नाहीये. ह्याच्यामध्ये तुमची फ्लोर टू फ्लोर हाईट किती आहे, 3000 मीटर आहे. नंतर पुन्हा एका फ्लाईटची हाईट किती आहे बाबा इथं, तर 1500 mm आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्हाला इथं मेन्शन करावं लागतील. 150 mm, 1500 mm. Then after that, how much thickness you are going to provide here? RCC landing of कितीची बाबा, 100 mm का 120 mm thick? 100 mm thick, 150 mm thick, 120 mm thick. Then after that, also you have to write here number of rise is equals to 20, sorry. Okay, number of trade is equals to 18. Total number किती आहेत, 18 असणार आहेत. Okay, then after that also you can go for the showing of सर आपल्याला फ्लोर टू फ्लोर हाईट मधलं 2.5 मीटर डिस्टन्स हे करायचं ना मेजर. काय म्हणताय तुम्ही? फ्लोर टू फ्लोर हाईट आपल्याला 3 mm दिली आहे ना, 3 मीटर दिली. 2.5, मग आपल्याला त्यातून 2.5 यूज करायचे ना. हितलं हे का, साईडला हे म्हणताय? हा सर, साईड हा सर, ते ऐकून साईडला नंतर डिस्टन्स राहणार ना. बरं बरं, ठीक आहे, तुमचा डाऊट क्लिअर करतोय मी. ह्याच्यामध्ये काय आहे बघा, हा जो आहे तो आपला सेक्शन आहे. दिस इज द सेक्शन अँड दिस इज द प्लॅन. प्लॅन you will get whenever we are observing from the top side. ओके, वरतून ज्यावेळेस बघतोय आपण त्यावेळेस आपल्याला काय दिसतोय, तर प्लॅन दिसतोय. म्हणजे हे दोन्ही जे डायमेन्शन आहेत ते होरिझोंटल डायरेक्शनला आहेत. हे एक्स ला असेल तर हे वाय ला आहे. समजतंय का बघा? आय विल दिस इज द एक्स, y, this is the y, and this is the z direction. ज्यावेळेस आपण z डायरेक्शनने असं बघतोय आपण त्यावेळेस x आणि y जे आहे आपल्याला घेतलं, हे जे काही दिसणार आहे इथं तो आपला हा प्लॅन आहे. ओके, आणि ज्यावेळेस आपण x आणि z च बघतोय इथं बघा, ह्यावेळेस इथं सेक्शन दिसणार आहे. म्हणजे व्हर्टिकली ही 3000 असणार आहे. ओके, होरिझोंटली हे किती असणार आहे, 2500 असणार आहे इथून इथपर्यंत. आणि हे होरिझोंटली शिकवलं किती असणार आहे, 4500 mm असणार आहे. कळतंय का बघा? वरतून ज्यावेळेस बघतोय त्यावेळेस आपल्याला प्लॅन दिसणार, आणि ज्यावेळेस आपण इलिव्हेशन म्हणजे इकडून समोरून बघतोय आपण एखादा गोष्ट आहे त्याला कट केलेला आणि ती नंतर पुन्हा कशी दिसते म्हणतोय, म्हणजे आपल्या डोळ्याच्या बरोबर समोर असं होरिझोंटली बघतोय आपण. ओके, त्यावेळेस सेक्शन मिळतोय आपल्याला. एखादी बिल्डिंग आहे समजा, त्याच्यामध्ये काय बघा, तर आता चेंज काही नाही का त्याच्यामध्ये. बरं ठीक आहे,
हा जो काही मोबाईल आहे ओके, वरतून बघतोय कसा दिसतोय, हा आपल्याला प्लॅन झाला. म्हणजे ह्या ज्या काही लाईन दिसणार आहेत ह्या अशा आपण कागदावरती उतरवल्या तर ह्या प्लॅन झाला. परंतु ह्याचा सेक्शन म्हटलं तर कसं, हा मोबाईल आपल्याला काय करायचा आहे, कट करायचा आहे. वरतून टॉप पासून ते बॉटम पर्यंत कट करायचा आहे. कट केल्यानंतर दोन भागामध्ये डिवाइड होणार आहे, एकीकडला एकीकडला. मग जिकडला भाग रिमूव्ह केलेला आहे, इकडला भाग रिमूव्ह केलाय समजा, तर इथून मला काय काय दिसतंय आतमध्ये, मग वरच्या ग्लासचा एक मला जो काही ग्लास कव्हर आहे त्याची एक लाईन दिसेल, एकदम बॉटमची जी काही लाईन आहे त्याची एक लाईन दिसेल, म्हणजे ही ग्लास कव्हरची लाईन दिसेल, बॉटमची लाईन दिसेल, त्याच्यामध्ये कुठंतरी मध्येच बॅटरी दिसेल, बॅटरीच्या वरती काहीतरी थोडंफार स्ट्रक्चर दिसेल. हे जे काही दिसतंय मला कधी कट केल्यानंतर, व्हर्टिकली कट केल्यानंतर जे काही दिसतंय मला आतमधलं ते सेक्शन कसं बघतोय मी, हॉरिझॉन्टली बघतोय आपण, या डायरेक्शनने बघतोय ओके. आणि ज्यावेळेस व्हर्टिकली बघतोय आपण, काय कट करतोय का नाही, तर त्यावेळेस तुम्हाला काय दिसणार आहे, तिथं प्लॅन दिसणार आहे. प्लॅन मध्ये फक्त आणि फक्त हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन्स आहेत. हे व्हर्टिकल आपण हे तुम्हाला हे असं दिसतंय म्हणजे काही व्हर्टिकल डायमेन्शन नाही, हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन आहे. हा, इथले हे व्हर्टिकल आहेत बघा. समजते का बघा, का अजून काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? No, sir. ह्याच्यामध्ये नंतर पुन्हा इकडं डोर वगैरे शोन करू शकता इकडं तुम्ही ओके. 2.1 मीटर हाईट वगैरे इथं काहीतरी एक्झिट साठी इथून, आणि इथं ओपनिंग सोडू शकताय डोअरची. या पद्धतीने जाऊ शकता तुम्ही. प्रॅक्टिकल ज्यावेळेस असेल त्यावेळेस आपण बघूया अजून एकदा हे व्यवस्थितपणे स्टेप बाय स्टेपने. हा, अटेंडन्स मार्क करून घ्या सगळ्यांनी. चला, लेफ्ट होऊन जॉईन होतो. ओके, हा ठीक आहे. प्लीज मार्क युअर अटेंडन्स. जर काही समजत नसेल, अजून पण कळत नसेल तर विचारा. काय सुद्धा टेन्शन घेत जाऊ नका, विचारत चला नुसतं तुम्ही. आणि हे ड्रॉ करत असताना पहिल्यांदा प्लॅनच ड्रॉ करायचा आणि त्याच्यावर नंतर पुन्हा सेक्शन ड्रॉ करायला, कारण आपल्याला रेफरन्स लाईन वगैरे मिळते, ते इझिली आपण काय करू शकतो तर ड्रॉ करू शकतो ओके. कुठलं डॉटेड कुठलं डार्क हे लक्षात ठेवा व्यवस्थित चांगलं. ही जी काही नंतर पुन्हा इथली लाईन जी आहे ही पण लाईन खोडून काढावी लागते आपल्याला, कारण इथून वरतून जात असताना इथं जर काही स्लॅब असेल तर इथून वरती जाता येणार नाही. इथून लाईन जी आहे ही कडली जी लाईन आहे ही काय होणार आहे, ही कट होणार आहे ओके. हेडरूम कशाला म्हणतोय बघा आपण, हेडरूम, तर हिथून ते इथपर्यंत जे काही व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे ह्याला हेडरूम म्हणायचं, किंवा हिथून इथपर्यंत जे काही व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे त्याला हेडरूम म्हणायचं, किंवा हिथून इथपर्यंत जे काही व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे ते हेडरूम म्हणायचं. कमीत कमी किती ठेवतोय आपण, तर ते 2.1 मीटर ठेवतोय ओके. Thank you one and all for your kind attention, cooperation and patience. With this, I will conclude today's session.